Welcome back to 매일 10분 영어 지나킴의 고고 listening. 여러분 반갑습니다. Welcome back. I'm your good friend 지나킴. Are you curious about today's listening story? So am I. 함께 들어볼게요. Shall we? I see miners climb out through the fog. They are carrying baskets full of sulfur and climbing up the steep hill. I sensed the weight of life in the backs of the miners. A stumble could throw you off the cliff. However, we are faced with an even bigger obstacle. How was the story? Did you catch them well? Good. Well, here comes today's listening point. First one is sense the weight of life. Sense the weight of life. 이 삶의 무게를 느끼다 라는 뜻이고요. 두 번째 listening point, which is are faced with. are faced with. 뭐뭐에 직면하다, 맞닥뜨리다 이런 의미가 되겠습니다. 자, 두 가지 listening point, 문장 속에서 과연 어떻게 들리는지 지금 함께 들어볼게요. Listen very carefully. Today's listening point. 1. I sense the weight of life in the backs of the miners. I sense the weight of life in the backs of the miners. 2. However, we are faced with an even bigger obstacle. However, we are faced with an even bigger obstacle. 어떠세요? 잘 들리셨어요? Good! 자, 그럼 이제 의미 파악 들어갑니다. 첫 번째 listening sentence, take a look at this. I sense the weight of life in the backs of the miners. 광부의 등에서 삶의 무게를 느낍니다. 라는 의미가 되겠고요. 자, 두 번째 listening sentence, take a look at this. However, we are faced with an even bigger obstacle. 그러다 우리는요, 더 큰 장애물에 직면해 있습니다. 이런 의미가 되겠습니다. 과연 그것이 무엇일지 그 이야기는 나중에 나오겠죠? 자, 전체 이야기 속에서 이 부분만큼은 또 놓치지 말고 다시 듣고 잡아보세요. Let's take a listen. I see miners climb out through the fog. They are carrying baskets full of sulfur and climbing up the steep hill. I sensed the weight of life in the backs of the miners. A stumble could throw you off the cliff. However, we are faced with an even bigger obstacle. Alright, now let's enjoy our pronunciation practicing time. Let's go for the first listening point, that is sense the weight of life. The of. 자, 모두 다 function word죠? 기능어예요. 문법적인 역할만 합니다. 여기서 내용을 전달하는 단어들은 sense와 weight과 life예요. 그래서 조금 더 무게를 실어서 sense the weight of life 이런 식으로 꽝꽝꽝 힘을 줘서 발음해 주시면 되는데 weight에 여러분 이 weight 요 발음 저 중요하지만 철자도 잘 익혀두세요. 무게라는 의미가 되겠습니다. sense the weight of life. 빨리 발음하면 sense the weight of life. 해보세요. 자동기 1. sense the weight of life. 네, 자동기 2. sense the weight of life. 오케이? 자동기 3. sense the weight of life. 그렇죠. 문장에서도 해보세요. I sense the weight of life in the backs of the miners. 한 번 더. I sense the weight of life in the backs of the miners. Excellent. Now try the second listening point, that is are faced with. 이제 뒤에 연결되는 단어들과 또 소리를 함께 들어봐야 되는데 여기서는 비동사 are, 전치사 with 모두 belongs to function word. 내용어가 아니라 기능어예요. 그러니까 기능만 하는 겁니다. 문법적인 역할만 하죠. 내용을 전달하는 중요한 내용은 faced. 요거죠. are faced with. 발음하실 때 are 약하게 with는 입모양 잡아주시고 with
우리 여러 번 함께 연습했죠? 오케이. are faced with. 이때 face 뒤에 드 발음을 약하게 are faced with. are faced with. 이렇게 하시면 돼요. 자동기 1. are faced with. 자동기 2. are faced with. 되시죠? 자동기 3. are faced with. Alright, give a shot in the sentence as well. However, we are faced with an even bigger obstacle. 한 번 더. However, we are faced with an even bigger obstacle. Excellent. 잘하셨어요. 자, 그럼 이제 속도를 올려 볼게요. 얼마나 잘 캐치할 수 있는지 쉐도잉 연습까지 함께 해보시기 바랍니다. Let's go, go, listening. Go, go, listening. 1. I sense the weight of life in the backs of the miners. I sense the weight of life in the backs of the miners. 2. However, we are faced with an even bigger obstacle. However, we are faced with an even bigger obstacle. Now, let's go over the story line by line. I see miners. 광부들을 봅니다. 그런데 그 광부들이요. 빈칸 이렇게 이어지죠. 여기 들어갈 말들이 자, miners가 주어고 climb out through the fog 했어요. 자, 올라가는데 어떻게 올라가요? 안개를 쭉 통과해서 지나가는 거죠. 그래서 I see miners climb out through the fog 하면 나는 안개 속을 빠져나가는 광부들을 봅니다. 이런 의미가 되겠어요. They are carrying baskets. 그들은요, 바구니를 가지고 가는데 이 바구니 자체가 full of sulfur 이렇게 이어지고 있죠. 뭐로 가득 찼어요? sulfur니까 유황으로 가득 찬 바구니를 가지고 가는 거죠. And climb up the blank 이어지죠. 그리고 또 올라가고 있는 것을 목격하는 그런 상황이 되겠는데 climb up the blank 했어요. 자, 빈칸에 들어갈 말들이 steep, 가파른이라는 의미인 거 아시죠? 그리고 hill. 요 hill은 여러분 언덕을 가리키는데 보통 여러분들이 이 hill이라는 단어와 구분을 안 하시는 분들이 계세요. 발음을 길게 하느냐 짧게 하느냐에 따라서 그 단어가 완전히 바뀌어지거든요. 여기서는 hill, 짧게 단음이고 hill, 장음입니다. 요걸 기억을 해두셔야 돼요. 언덕은 짧게 발음하시고 hill은 길게 발음한다. 자, 가파른 언덕을 올라가고 있습니다. 그러니까 아주 그 유황을 가득 실은, 가득 담은 바구니를 가지고 이렇게 가파른 언덕을 올라가고 있습니다. 이런 의미가 되겠어요. I sense the weight of life. 느껴요. 무게를요. 뭐의 무게냐 하면 of life. 삶의 무게를 느낀다는 거죠. 어디서 삶의 무게를 느껴요? In the backs of the miners라고 했으니까 광부들의 그 등 뒤에서 삶의 무게가 느껴집니다. 이런 의미가 되겠습니다. 그 무거운 유황을 담은 바스켓을 이렇게 얹고 가니까 얼마나 무겁겠어요. 그 살아가는 생계를 꾸려가는 모습을 보면서 삶의 무게를 느낍니다. 이런 어감의 표현이 되겠습니다. 오케이. A blank blank 이렇게 이어지는데 빈칸에 들어갈 말 stumble. stumble 많이 들어보셨죠? 이 사운드와 트 사운드가 만나면 된소리 현상. 그래서 stumble 이렇게 들리게 되는데 비틀거림이나 실수를 뜻하죠. 한 번의 실수가 could throw you off the cliff. 절벽에서 어떻게 돼요? 떨어지게 할 수 있다는 거죠. 잠깐만 실수하면, 잠깐만 삐딱하게 이렇게 약간 실수하면 절벽에서 떨어지게 할 수 있습니다. 떨어질 수 있어요. 이런 의미예요. However, we are faced with an even bigger obstacle 했으니 be faced with 두 번째 listening point 여기서 캐치 되셨죠? 뭐에 직면해요? 네, 더 큰 그런 어떤 obstacle. 이건 뭘까요? 방해물, 더 어려움을 뜻합니다. 그러면서 소리상 기침을 하는 소리 캐치하셨을 텐데 또 다른 obstacle은 그 다음 이야기에서 이어지겠죠. 전체 이야기 한 번 더 들어볼게요. I see miners climb out through the fog. They are carrying baskets full of sulfur and climbing up the steep hill. I sensed the weight of life in the backs of the miners. A stumble could throw you off the cliff. However, we are faced with an even bigger obstacle.
제대로 잘 들을 수 있을 때까지 www.ebse.co.kr로 오셔서 반복적으로 듣는 연습 꼭 해주시길 부탁드릴게요. 저는 다음 시간에 뵐게요. See you later. Bye-bye.